This is Ashwin, and do like, share, and subscribe to my YouTube channel. Oi. So it's been a marvelous game here. இது சாதாரண ஊர்லப்பா. இங்க குழாயை திறந்தா தண்ணி வராது, ரத்தம் தான் வரும். ரத்த பூமி. ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு கங்காரு பூமி. போன எபிசோட்ல பழைய ஞாபகங்கள்லாம் நல்லா திரட்டி கொண்டு வந்தாரு கௌரவ். நானும் அப்படியே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் கிரிக்கெட் சேர்ந்தோம்னா வேற என்ன நடக்கும். நீங்களாம் என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க நம்புறேன். மண்ணின் மைந்தன், கண்டிஷன்ஸ் ஆர் கிங். மண்ணின் மைந்தன் அப்படின்னு என்ன தெரியுமா கௌரவ்? சுத்தமா தெரியாது. ஐயோ இது மாதிரி தமிழ் கெஸ்ட்ல கூட்டு வந்து இந்த மாதிரி தமிழ் குவிஸ்ல வைக்க போறேன். மண்ணின் மைந்தன்னா வந்து என்ன சொல்றது, அந்த சன் ஆஃப் த சாயில் அப்படின்னு சொல்லலாம். சன் ஆஃப் த சாயில் சொல்ற மாதிரி சாயில் பூமி ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? கங்காரு பூமி வந்திருக்கும். ஏற்கனவே முன்னாடி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு கௌரவ், ஆஸ்திரேலியா வந்து நியூசிலாந்து வந்து ஒரு 96 வேர்ல்ட் கப்ல ஆடுவாங்க சேப்பாக்ல. கேப்டன் நினைக்கிறேன். அவரும் 100, கிறிஸ் ஹாரிஸ் 100. அப்பெல்லாம் வந்து எப்படின்னா அந்த கேங்குரூஸ் அவர் அரைவிடுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஆஸ்திரேலியா அப்புறம் சில பேர் அந்த கேங்குரு பொம்மை எல்லாம் வேற தூக்கின்னு வருவாங்க. இங்கெல்லாம் ஆஸ்திரேலியால பாத்தீங்கன்னா ஊர்ல நாய்ங்க ஓடுற மாதிரி கேங்குரு ஓடும் ரோட்ல எல்லாம். அந்த மாதிரி இந்த மண்ணின் மைந்தன், கண்டிஷன்ஸ் ஆர் கிங் இல்லையா? வாட் டு யூ எக்ஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி கண்டிஷன்ஸ்? T20 ODIs எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க விக்கெட்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்? T20s ODIs வந்து I'm guessing it's going to be very batting friendly only. I was just looking at some numbers. So if the Canberra average score is on 330. எவ்வளவு? 330 Canberra average score 330 தான். And Sydney it's a lot lesser. Sydney is about 275. So I think Sydney we can expect some good quality for the bowlers also. Whereas Canberra they just batsman paradise நினைக்கிறேன். எனக்கு சிட்னில ODI அப்படினாலே வந்து ரொம்ப வந்து ஞாபகம் வர ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த வேர்ல்ட் கப் செமிஃபைனல் 2015ல. அதுக்கு முன்னாடி தான் வந்து நம்ம வந்து கன்சிஸ்டன்டா ஆஸ்திரேலியா அகைன்ஸ்டா 2013-14ல 295, 360 அந்த மாதிரிலாம் சேஸ் பண்ணோம். ஒரு 329, 330 சேஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு நினைச்ச போது அந்த மிச்சல் ஜான்சன் வந்து 2 பவுன்சரை போட்டு குடியை கெடுத்துட்டான். எனக்கு அதுதான் ஞாபகம் வருது எப்ப பார்த்தாலும். எனிவே இந்த மனுகா ஓவர்ல 330 பார் ஸ்கோர் சொல்லிருக்கீங்க. பட் ஆஸ்திரேலியா அந்த அளவுக்கு நல்லா விளையாடி இருக்காங்களா? தி லைக்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்பிரித் பும்ரா. இன்ஃபேக்ட் ஜஸ்பிரித் பும்ராவோட டெத் பவுலிங் வந்து ஹஸ் பீன் a massive addition இல்ல இந்தியாவுக்கு. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் unbelievable. Almost it becomes again like a T20 game. Every 16 over match ஆயிடுமோ, ODI game 40-45 over game தான் ஆயிடும். So yeah, but look, they've all played for so long. So maybe the Australia should maybe try to devise something, but it's not going to be easy. And obviously Chahal also has done a pretty good job in Australia. So it's going to be interesting to see how and what strategy again. Chahal எவ்வளவு ODI இருக்காரு ஆஸ்திரேலியால? Chahal he played 2018. He played those 3 matches for sure. 2016 சீரீஸ்ல அவர் ஆடலன்னு நினைக்கிறேன். So அதனால he would have played only 3, but he's done that series. I remember he did a good job. But he played in 2016, 2018 also நினைக்கிறேன். So I think 2016 he made his debut in that series தான. Correct. In fact last ODI ல debut நினைக்கிறேன். ஸ்டீவன் ஸ்மித் தான் first wicket நினைக்கிறேன். Caught a shot. அவரோட first wicket எல்லா ஃபார்மேட்லயும் some unbelievable players. IPL ல விராட் கோலி, I think test match ல AB de Villiers, ODI ல ஸ்டீவ் ஸ்மித், இந்த மாதிரி தான் பும்ராவோட விக்கெட்ஸ். I don't think வந்து ஒரு இந்தியன் கிரிக்கெட்ல ஏதோ ஒரு பிகர் ஒரு ஃபாஸ்ட் bowling நேம், ஒரு bowling I think a lot of people speak, ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் பேசுறாங்க. பட் பும்ரா வந்து இன்னும் பயங்கரமா கிரெடிட் கொடுக்கணும்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு 20 ஓவர் கேம் வந்து 16 ஓவர் கேமா மாத்துறாரு. அதே மாதிரி ஒரு 50 ஓவர் கேம் 40 ஓவர் 10 ஓவர்ஸ் கௌரவ். 10 ஓவர்ஸ்ங்கிறது பெரிய விஷயம். இன்ஃபேக்ட் அவங்க எப்படின்னா அவரோட ஒரு ஓவரையும் பிரைஸ்லெஸ்ஸா இங்க அங்கன்னு வாட்டர் டிராப்லெட் மாதிரி யூஸ் பண்றாரு. நான் மும்பை இந்தியன்ஸ்ல எஸ்பெஷலி பாக்குறேன் ரோஹித் யூஸ் பண்றதெல்லாம் டிராப்லெட் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாரு. எங்க தேவைனா யூஸ் பண்ணுவாரு, பிரஷர் பைல் ஆன் பண்ணா யூஸ் பண்ணுவாரு. Correct, and unbelievable, and he's able to maintain this level of consistency. And it's not that he has just one trick, he has a lot of tricks. That's what is amazing. Yorker okay, bouncer போடுவேன், swing பண்ணுவேனா swing பண்ணுவேன், round wicket போடணுமா போடுவேன், slower ball போடணுமா போடுவேன். So he's just amazing, and he's able to land it. And as I always say that batsmen start playing the reputation of the bowler. They stop looking at the ball. They just say, okay, Bumrah 10 over, let's take singles, 30 runs அடிக்கலாம் போதும். ரஷீத் கானும் same category தான். I think these two bowlers, but unless batsmen change their mindset, which I guess is hard. So it's amazing. Mindset அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், I mean from a cricketer's perspective சொல்றேன், the level of execution and the way he analyzes the game and delivering அந்த அதான் இப்ப கூட ரீசெண்டா ஒரு ஷோல சொல்லியிருந்தேன், அந்த பேட்ஸ்மேனோட ஏர்லி வீக்னஸ்க்கு the kind of deliveries that Bumrah bowls, I haven't seen a lot of bowlers do that. அது ஒரு பயங்கரமான டிக் மார்க். எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜென் bowler வந்து பாக்குறது ரொம்ப கஷ்டம். இன்னும் ஐ திங்க் இன்னொருத்தன் பிறந்தான் வரணும். எனிவே மண்ணின் மைந்தன்ல வந்து நம்ம தப்பா கொஞ்சம் டைவர்ட் பண்ணி என்னோட நான் பும்ரா ஃபேன் இன் மீ கேம் அவுட். பட் I want to ask you, what has worked? Sydney and Canberra, என்ன sort of bowling has worked? என்ன sort of batting has worked? Batting first, bowling first, what has worked?
So Sydney takes a lot good help for spinners. So surely spin it will help. And early Australia, there's not as much swing, and as in other places like England and New Zealand. So I think swing with Mitchell Stark around and the early swing definitely இருக்கும், which they need to, which the openers. 1.4 overs 10 balls swing ஆகுமே இப்ப இருக்கிற ஒயிட் பால். And India usually have handled Stark very well. I think like Stark's most expensive figures are mostly top few are against India. So uh, uh, India Stark has never been a big threat to India, and I think uh, batting first, especially in a ground like Canberra where the average score is so high. Canberra, I think it's much better to bat first, and most teams have one batting first. But Sydney is kind of okay, and Sydney a lot depends on the weather. Ashwin, a lot of times the matches have been washed out. Very volatile weather, and there's a lot of rain. New South Wales, okay. Sydney is a lot of rain happens there suddenly, and then sometimes it's very hot. I remember the World Cup semi-final was very hot, but I remember other games where it's been very on and off, lot of rain, etc. So we'll have to wait and watch and how things have. And ivlo naal cricket illa Australia la. So again, how much impact all that's going to make to the pitch, we don't know. ரைட், ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங். இன்ஃபேக்ட் நீங்க சொன்ன உடனே ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது. இந்தியா ஹேண்டில் ஸ்டார்க் வெரி வெல் அப்படின்னு சொன்னீங்க. எனக்கு உடனே ஞாபகம் வந்தது விராட் கோலியோட நான்ஷலன்ட் ஃபிளிப் 2019 வேர்ல்ட் கப்ல. அவர் ஐ திங்க் வாஸ் பேட்டிங் ஆன் சம் 50 or something and he just accelerated like crazy. அப்படியே கவர்ஸ் மேல ஒரு ஷாட், அப்புறம் ஒரு நான்ஷலன்ட் ஃபிளிப் when he tried to go full அப்படின்னு வேற 6. I can't remember the ground. So I mean அதுக்கப்புறமா சொன்னது வந்து இந்த கேன்பெரால தான் டபுள் 100 கிறிஸ் கேல் வேர்ல்ட் கப்ல. ஆமா 215 against Zimbabwe, and Australia played a very good match in Canberra actually. That was a match I think Gurkirat and all was Rishi Dhawan debut adane right. Adla Rohit 99 out hour nenikiren. Dhawan and Kohli will not hit. Dhawan will hit a century if I remember right, and they'll have a big opening stand, comfortable winner irukum, and then they'll collapse. இப்போ அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு quiz. அப்ப தவன் செஞ்சுரி அடிச்சா வந்து தைஃபை பண்ணாரா இல்ல முஸ்டாச் பண்ணாரா? அதான் உங்களுக்கு quiz. ரொம்ப கஷ்டமான क्वेश्चन. இதெல்லாம் இந்த நம்பர்ஸ்லாம் நாங்க நோட் பண்ணது இல்ல. இந்த கேள்வி ஆடியன்ஸ் பதில் சொல்லுவாங்க அப்படி நம்பி நம்ம நெக்ஸ்ட் செக்ஷனுக்கு மூவ் பண்ணலாம். இப்ப ஸ்குவாட்ஸ், அதாவது வந்து 2 ஸ்குவாட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியா. லிமிடெட் ஓவர் ஸ்குவாட். இந்தியாவும் அதே மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க. அதனால ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் ஸ்குவாட். இந்தியா பெரிய ஸ்குவாட் கூட்டு வந்திருக்காங்க, அண்ட் ரைட்லி சோ. ஆஸ்திரேலியா வந்து ஒரு 17 and 18 மெம்பர் ஸ்குவாட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க டெஸ்ட் மேட்ச் அண்ட் த ஒயிட் பால் ஃபார்மேட்டுக்கு. வாட் டு யூ மேக் ஆஃப் தி ஸ்குவாட் கௌரவ்? இப்ப ஆஸ்திரேலியா 18 man ஸ்குவாட் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதுல ஃபியூ நேம்ஸ் வி நீட் டு மேக் திங்க் ஆஃப். ஷான் ஆபட், Ashton Agar obviously இந்தியாவுக்கும் வந்தார். அலெக்ஸ் கேரி we know a thing or two about him, என்னோட டீம்மேட் தான். Moises Henriques sort of a comeback வந்திருக்கு. Big surprise that was. I didn't really expect, but he's had a good BBL. But very surprising to see Moises Henriques. I think that all-rounder slot is what all teams are looking for, Ashwin. According to me, most teams want to nail that. Like people are not sure whom to play. Mitchell Marsh is injured. He's coming back. So they need someone who can give those 4-5 overs as a sixth bowler and play in that finisher role. So they're going back to the experience of Moises Henriques. Stoinis has not really worked for Australia. I know we did speak about Stoinis, but Australia, barring that one major innings against New Zealand he hit a few years ago, he's really not nailed his Australia position. எங்க வீட்டு மொட்டமாடி சைடுல ஒரு கிரவுண்ட், சைஸ்ல ஒரு கிரவுண்ட் இருக்குமே நியூசிலாந்துல, அதேதான் ஆக்லாண்ட்ல. And Stoinis, as you know, his best performance for BBL has been as an opener. Delhi Capitals, they moved him to the opening slot towards the end. So, inga opening chance illa. So they need to find that finisher. So there's another young guy, Cameron Green, which a lot of people are talking about. He's just 21 years old. He's 21 years old, and adukulla like he's the next future superstar. Lot of hype, lot of pressure has already gone to him. But all this in the test format. So. But they've selected him in the ODI. So I think gradually they want to give him an exposure to the squad. I don't think he will play, but I think he will. There's a lot of expectation. I'm already in this stress fracture, by the way. He was not bowling. இந்த வருஷம் தான் ஷெஃபீல்ட் ஷீட்ல திருப்பி bowling போட ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இன்ஃபேக்ட் எனக்கு ஒரு ஆஸ்திரேலியன் கல்ச்சர்ல ஒண்ணு பார்த்திருக்கேன். எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த யானை வரும் பின்னே மணி ஓசை வரும் முன்னே அப்படின்னு தமிழ்ல ஒரு பெரிய டயலாக் சொல்லுவாங்க. அதாவது யானை வர்றது வந்து ஓசை முதல்ல தெரியுமா. அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியன் டீம்ல எப்போதுமே வந்து the noises are very loud. ஒரு கிரிக்கெட்டர் வர போறாங்க அப்படின்னா the noises are very loud, expectations are built. ஆனா very often அந்த பிளேயர் வந்து has lived up to that billing. அது வந்து it is not the first case. Damien Martin, ஒரு ரிக்கி பாண்டிங், எத்தனையோ கேசஸ் ஈவன் இந்த பாஸ்ட். இப்போ வந்து இவங்களோட நெக்ஸ்ட் பிக் திங்னு சொல்ற 2 பிளேயர் வந்து கேமரூன் கிரீன் அண்ட் வில் புகாஸ்கி.
வில் புகாஸ்கி பத்தி டெஸ்ட் ஸ்குவாட் பேசும்போது பேசலாம் நம்ம. இந்த கேமரூன் கிரீன் வந்து இஸ் a tall guy who bowls a bit of seam up and swings the ball, gets a nice outswing shape going. And நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல் அவுட் ஸ்விங், நல்ல சைட் ஆன் ஆக்ஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபிராக்சர் வந்திருக்குன்னா அது அந்த ரொட்டேஷன்னால தான். அண்ட் ஒரு லாங் ஸ்ட்ரைட் பேட்டிங் ஆடும்போது நல்லா காலை தூக்கி வச்சானா நடு விக்கெட் வரைக்கும் அந்த ஸ்ட்ரைடு வருது. டால் ஃபெலோ. And he started batting much lower for Western Australia. He was batting at 8-9, and then he scored a century last season, and then now they pushed him up the order. And like you rightly said, Pat Cummins also started off very early. Then he lost 5 years in the middle due to an injury. So he don't. Correct. So they are very their sports science has evolved so much that they know exactly when somebody is going to break through, when how much workload has to be given. Especially Australians are pioneers in that. So I guess they have to wait and watch whether this guy can bowl enough in a test match and in ODIs for him to make the 11. So I still think he may not make the 11, but maybe in the test match for balance purpose he might make it in one of those tests, because நம்ம பேசுவோம் பிஃபோர் அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து நான் சொல்ல வந்தேன். ஸ்டாய்னிஸ் பத்தி பேசுங்க. ஸ்டாய்னிஸ் இஸ் ஆக்சுவலி லுக்கிங் குட். ரொம்ப நாள் கழிச்சு I saw him. He's really strong. ஒரு 140 கிட்ட he's clocking now and then with ballers. He's hitting high 130s. இந்த மாதிரி நான் பார்த்ததில்ல முன்னாடி. கிங்ஸ் லெவன்லயும் பார்த்திருக்கேன். And strong batting, ரொம்ப நல்லா விளையாடுறாரு. I hope, fingers crossed, he does well. As a teammate I'm saying this. But Ashwin, what is your role for a player? I've always wanted to know this. They play this. You have so many formats, right? You're opening, you're playing middle order, you're playing a finisher. But in franchise cricket, if you look at India, almost all the players are top 3 players for their franchise. But in India, they have to come down at 4, 5, etc. Similarly for Stoinis. Do you think, as a player, do you think all those things, or you're just happy with the opportunity and I will try to perform? நமக்கு என்ன கௌரவ், நம்ம பேட்டை பிடிச்சி வந்து முன்னாடி போறோம். பாலை கொடுத்தா ஃப்ரண்ட்ல போடுவோம், நடுவில் போடுவோம். ஏங்க எல்லாரும் பேட்ஸ்மேனை பத்தி இங்க ஆடுறாங்க, அங்க ஆடுறோம், ஹவு டிஃபிகல்ட் அப்படின்னாங்க. பவர் பிளேல போடுறோம், மிடில் போடுறோம், டெத் ஓவர்ஸ்ல போறோம். யாரு பேச மாட்டீங்க? Anyway, that's on a very light note. நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. பாலை கொடுத்தா போடுவோம், அவ்வளவுதான். பட் ஐம் ஷுர் இட் மேக்ஸ் அ டிஃபரன்ஸ் நினைக்கிறேன். சடனா நாளைக்கே வந்து ஒன்னு 2 தடவை நானும் ஓப்பனிங் போயிருக்கேன், நம்பர் 3 தான் ஆடி இருக்கேன் IPL கேம்ஸ்ல. யூ நீட் டு மேக் அ ஸ்விட்ச். சும்மா போயிட்டோம் ஏன் கவுக்க முடியாது. யூ ஹேவ் டு டெஃபினெட்லி மேக் அ ஸ்விட்ச். அதுக்குன்னு பிராக்டிஸ் பண்ணோம். வேற லெங்க்ஸ் போடுவாங்க பவுலர்ஸ். நீங்க எண்ட்ல போனீங்கன்னா ஜென்ரலா பவுன்சர் இல்ல யாருக்கார தான் போடுவாங்க. மிடில் ஓவர்ஸ்ல போனா இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்ட் லெங்க்ஸ் போடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணோம். பட் நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, மாய்சஸ் ஹென்ரிகஸ் வந்து கிங்ஸ் 11ல கூட லாஸ்ட் இயர் எடுத்தோம். அந்த ஒரு காம்பினேஷன் பிளேயர். ஓகே, காம்பினேஷன் பிளேயர் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு பெரிய பேர் இல்லையாடா அப்படின்வாங்க. மாய்சஸ் ஹென்ரிகஸ் அந்த ஒரு காம்பினேஷன் பிளேயர். சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் வந்து டைட்டில் அடிச்ச வருஷம் மாய்சஸ் ஹென்ரிகஸ் இருந்தார் அந்த டீம்ல. 2016 giving them that crucial 2 overs. இவர் பேட்டிங் ஆடுவாரா, 20 பால் ஆனா 30 ரன் அடிப்பார். அந்த மாதிரி எக்ஸாக்டா கிங்ஸ் 11 விளையாடும் போது மாய்சஸ் ஹென்ரிகஸ் நீங்க ஆடுறா அப்படின்னு சொல்லி தொப்பி எல்லாம் கொடுத்தா வார்ம் அப்ல அடி ஆங்கிள் ஒடிஞ்சிச்சு அவருக்கு. I am really I remember that video very clearly. They'll show him in the huddle and then he'll get injured. ரொம்ப so near and yet so farங்கிற மாதிரி ஒரு சீசன் அது. பட் Moises is a very nice guy. He's got a Portuguese background. He's not a local inhabitant. Portuguese background. And very nice man. He brings a lot of leadership. Sydney Sixers கூட வந்து I think Sydney Sixers இல்ல, Sydney Thunder, Sydney Sixers. They won the 2 titles நினைக்கிறேன், something like that. Correct. They won the latest last BBL they won. So and they have 3 all-rounders. If you see the squad, they have Moises Henriques, they have Cameron Green, and they have Marcus Stoinis. So I guess they're also trying to figure out who's the right person for that crucial slot. And just for the viewers, one more thing is they just won. They beat England in a very excellent series. They won from 70-80 for 5. They chased a pretty high score with Maxwell and Alex Carey scoring centuries just before the IPL. So ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர்ஸோட பேசினேன். அது இங்கிலாந்து என்னன்னா, இங்கிலாந்து 2015ல வேர்ல்ட் கப் தோப்பாங்க. தோத்ததுக்கு அப்புறமா வந்து மிஷன் 2019 அப்படின்னு ஒரு இது அனௌன்ஸ் பண்ணி 2019 அடிச்சாங்க. அதே மாதிரி இப்ப ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு கேம்பெயின் லான்ச் பண்ணிருக்காங்களாம், மிஷன் சப் கான்டினென்ட் அப்படின்னா 2023ல வந்து ODIs இங்க தான் நடக்க போகுது. So மிஷன் சப் கான்டினென்ட் சொல்லிட்டு they're pretty much playing on wickets that spin a bit and கொஞ்சம் டர்ன் ஆற மாதிரி இல்ல ஸ்லோவா இருக்க மாதிரி அந்த மாதிரி ஆடுறாங்க போல இருக்கு. பட் எங்க இந்தியால பால் திரும்பி பல வருஷம் ஆகுது ஒயிட் பால்ல, யாரும் அது இன்னும் ரியலைஸ் பண்றது இல்ல. சரி, எனிவே மூவிங் ஆன். மார்கன்ஸ் இங்கிலாண்டை பத்தி பேசணும். அது வேற என்னைக்கா பேசலாம். மார்கன்ஸ் இங்கிலாண்டை பத்தி, மார்கனே வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு எனிக்மா தான். எனிவே கௌரவ், ஜஸ்ட் மூவிங் ஆன். நம்ம இந்த ஸ்குவாட்ஸ்ல இருந்து ஏன் ஆஸ்திரேலியன் ஸ்குவாட்ஸை பத்தி இவ்வளவு பேசுறோம் அப்படின்னா, இந்தியா ஒரு கடப்பார சைடு. இந்தியன் சைடு இப்ப அடிக்கணுங்கிறது எனக்கு அது சொல்றதுக்கு ஒரு பெருமையா இருக்கு. 1990s நம்ம போன எபிசோட்ல பேசணும். போனா வந்து ஐயோ ஜெயிப்போமா ஒரு மேட்ச் அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்ப வந்து வாங்கடா பாத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் வந்தே சேர்றோம் எல்லா இடத்துக்கும். இந்தியாவே ஒரு கடப்பார சைடு. ஸோ வாட் யூ திங்க் இந்த 3 மேட்ச் சீரீஸ்ல எப்படி போகும்னு நினைக்கிறீங்க, ODIs and T20s? I think ODIs, I have a feeling India should be favorites. India should win 2-1 at the most.
And T20s will be very close, I feel. Both teams are still trying to figure out, and also we have to see how much they look to experiment. 1.5 கொடுத்தலாமா? 1.5 கொடுக்க முடியும்னா கொடுக்கலாம். ஒரு மேட்ச் வாஷ் அவுட் ஆயிடும்னு வச்சுக்கலாம். சிட்னில ஒரு மேட்ச் வாஷ் அவுட் ஆயிடும் சொன்னீங்க. ஆனா இப்போ T20ல 5 ஓவர் கேம் 6 ஓவர் கேம்லாம் ஆடலாமே, அதெல்லாம் என்ன வேணா ஆடலாம். ஸோ பட் யா ஐ திங்க் சொல்றேன், உனக்கு நல்ல டிஃபென்ஸ் கொடுத்தேன், மிஸ் பண்ணிட்டேன். சரி, ஓகே. எனிவே, நவ் தட் the white ball format out of the way, let's talk about the test format. Okay, test formatலயும் 17 member squad வச்சிருக்காங்க. நீங்க சொன்னீங்க போன எபிசோட்லயே கேபா வந்து 4th டெஸ்ட் which is a blessing in disguise னு. நம்ம ஒரே ஒரு பிங்க் பால் டெஸ்ட் தான் ஆடி இருக்கோம். ஆனா நம்ம ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த டூர் கேம்பெயின் at Adelaide with the pink ball test. I think that's going to be very exciting, and there's a warm-up game for India against Australia A with the pink ball. So that is going to be superb. And Australia have never lost a day-night test till now. So, which is again, பயமுத்துறீங்களா? Just stating the facts. Numbers man na இப்படிதான் numbers சொல்லுவோம். அது you can go ahead. India are known to break records with Australia, by the way. Last week India தான் break பண்ணிருக்கு. So I think the GABA streak is at threat for Australia this time. But before that test match streak break பண்ணோம். ஆமா, ரெண்டு வாட்டி. So ஆமா, 2001 and the Perth test in 2008. So yeah, so pink ball is going to be exciting. So obviously pink ball brings a lot of new dynamics. You will also know it better about the whole Twilight session. Adu tani session. In fact, strategically teams use that session. For example, Faf du Plessis declared, even though they were like some 230, 240 for 9 or 260 for 9, they declared because he wanted his bowlers to bowl in the Twilight session when they came to Australia. So a lot of times David Warner could not go for Brian Lara's record because they wanted to bowl in the Twilight session against Pakistan. So 334 day night test தான் வந்துச்சா? ஆமா. So these are strategies and tactics which come into the play. How do you use that particular session where the ball swings? I remember the Ashes test, the ball was swinging so much. Anderson almost would have got like 50-60 all out Australia. Somehow they managed to survive. And எவ்வளவு அடிச்சாங்க கடைசில? they hit they கொஞ்சம் அடிச்சு வின் பண்ணிட்டாங்க டெஸ்ட், அது வேற மேட்டர். பட் ஆனா the fact that every ball looked like a dismissal, that's what I'm trying to say. Steven Smith எப்படியோ சர்வை பண்ணி, but he did get out actually finally to that. So Smith, one of his weaknesses is pink ball test அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா his stats in pink ball test is still not very great அப்படின்னு சும்மா சொல்லி ஹோப் கொடுக்கலாம் எல்லாருக்கும். ரைட், ஓகே. பட் ஆஸ்திரேலியால அவரோட ரெக்கார்ட் நல்லா இருக்கு. எனிவே, அந்த ஸ்குவாட பத்தி என்ன, வாட் டு யூ மேக்கப் ஆஃப் தட் ஸ்குவாட் கௌரவ்? தி ஆசி ஸ்குவாட் 17 மெம்பர் ஸ்குவாட். வார்னர், பர்ன்ஸ் அவங்க தே லைக் டு ரீடைன் தி ஸ்பாட் அப்படின்றாங்க. பட் தேர்ட் ஓபனர் அதான் மார்க் புகோஸ்கி, சாரி வில் புகோஸ்கி. அவர் வந்து மார்க் கிரேட் பேட்ச், இன்னொருத்தர் இருந்தாரு மார்க் காஸ்க்ரோவ், அவங்க எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். வில் புகோஸ்கி பத்தி லாஸ்ட் டைமே அவர் ஸ்குவாட்ல வர வேண்டியதா இருந்தது. கன்கஷன்னால he took a break from cricket. What do you know about Will Pucovski, Gaurav? Rendu double another extremely talented person, and he was again from middle order, has been pushed to an opening slot this time. And in fact avanga opening stand pona shield match la they added in excess of, they broke a shield record. They broke the record of Marco and Steve Waugh. Marcus Harrison தானே? ஆமா, பாத்தானா 480 நல்லாஸ் இருந்தா. அப்ப ஃபீல்டரா நினைச்சு பார்த்தேன், டேய் எதுக்குடா வரணும். And then next match again he came back, and he and Marcus has continued that partnership in the next Shield game, and they continued to score. They added another 200 odd runs, and Pucovski continued to he scored close to 500 runs, I think, in 2 matches in Shield, and he's the top run getter now. Average is 247. So but again, that is Shield cricket, but he's been competing. He's going to compete against Joe Burns, who's had a very poor Shield season, but he and Warner had I think you said correctly then. So Warner, Burns, last year they had a great season for Australia against New Zealand and Pakistan. So I think they don't want to break that combination, but it'll be exciting to see such new players come and shine. Imagine Will Pucovski playing against Jasprit, Bumrah and Mohammad Shami, the new ball. I think that's a great challenge. And pink ball again is a different ball game altogether. So Adelaide test is going to be very exciting. I think last year's Adelaide test was even more amazing. You should talk about that, because India, there's so much ups and downs. India started poorly, then they came back,
Apma was amazing run out of Pujara. இருக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அந்த டெஸ்ட். we were contemplating whether to bat or bowl first. அதுக்கப்புறமா then we said, I mean, last one of the successes of this particular Indian test team is the fact that we have taken the bull by its horn. நிறைய தடவை வந்து டாஸ் ஜெயிச்சு பேட்டிங் ஆடி இருக்கும், லைக் சேலஞ்சிங் கண்டிஷன்ஸ்ல, லார்ட்ஸ் இன் 2014. அந்த மாதிரி சில சமயம் பேக் ஃபயர் ஆகும். பட் ஆஸ்திரேலியால இட்ஸ் பேக் ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி யூசுவலா டெஸ்ட் மேட்ச்ல, யூ நோ இட். சோ அது ஒரு மாதிரி இருந்தது, நல்லா கிரீன் இருந்தது விக்கெட்ல. சோ பட் ஐ திங்க் வி won the toss and batted first நினைக்கிறேன். அண்ட் என்கிட்ட அலெக்ஸ் கேரி, சவுத் ஆஸ்திரேலியன் கேப்டன் நினைக்கிறேன் அலெக்ஸ் கேரி, ஆர் ஹி பிளேஸ் a lot of cricket for சவுத் ஆஸ்திரேலியா. சவுத் ஆஸ்திரேலியா தான் அடிலைட் ஓவர்ல விளையாடுவாங்க. இது வந்து ஒரு விசிட்டிங் டீமா, ஒரு டூரிங் டீமா வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஐ டோன்ட் நோ வாட் த டீம் மேனேஜ்மெண்ட் நியூ அபவுட் இட். பட் அங்க என்னன்னா, எனி கேப்டன் தட் வின்ஸ் a toss in சவுத் ஆஸ்திரேலியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் bowling தான் போடுவாங்க. ஏன் bowling போடுவாங்க அப்படின்னா, முன்னாடி இருந்த விக்கெட்ஸ், இப்ப கூட அலெக்ஸ் கேரி கிட்ட பேசியிருந்தேன், முன்னாடி வந்து டிராப் இன் பிச் கிடையாது, இப்ப டிராப் இன் பிச். அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த டிராப் இன் பிச் வந்து ஈஸியஸ்ட் டு பேட் ஆன் த 4th innings. அப்பதான் அலெக்ஸ் கேரிட்ட சொன்னேன், டேய் இதை நீங்க ஒரு வருஷம் முன்னாடி சொல்லிருக்கூடாதாடா அப்படின்னு. ஏன்னு கேட்டா, அங்க வந்து தே வின் த டாஸ் அண்ட் புட் தி ஆப்போசிஷன் இன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 200 170 அந்த மாதிரி அவுட் ஆயிடுவாங்களாம். பிகாஸ் டிராப் இன் பிச்னால கொஞ்சம் மாய்ஸ்சர் இருக்கும், அந்த மாய்ஸ்சர் காயறதுக்கு ஒரு 2-3 days ஆயிடும். வெயில் இட் கெட்ஸ் பேக்ட் அண்ட் இட் கெட்ஸ் பெட்டர் டு பேட், பிரேக் ஆகாதான் விக்கெட். ஸோ இட் சேஸ் ஃபைனல் இன்னிங்ஸ்ல 350 360 340 330 எல்லாம் சேஸ் ஈஸியா பண்ணிடுவோம் நாங்க அப்படின்னா. அடப்பாவி, ஐசால கடி ஓலனா இருக்கீங்களாடா நீங்க அப்படின்னு மனசுக்குள்ள நினைச்சேன். ஏன்னா அந்த மேட்ச் ஆல்சோ இட் ஃபாலோட் a very similar trend. ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஐ திங்க் we batted really well to pull ourselves out of a hole. நானும் புஜாரா ஒரு 100 run பார்ட்னர்ஷிப் ஆகும், ஒரு 6th விக்கெட்டுக்கா 7th விக்கெட்டுக்கான்னு தெரியல. அந்த 100 runs எவ்வளவு வைடல்ங்கிறது at the back end தான் தெரிஞ்சது. because we put about 220, 150க்கு போல் அவுட் ஆயிருந்தா கேம் ஓவர். ஏன்னா we won only by 30 runs ஃபைனல் இன்னிங்ஸ்ல. 220 ஃபர்ஸ்ட் ஆடி அந்த 220 250 போடுறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு ட்ரிக்கியான விஷயம். யூ கேன் கெட் bowled out for 170 or make the 230. Pujara outstanding knock, and then I think they will get slightly they will give us a lead. Yeah, by 20-30 runs lead. Correct. And third inningsல வந்து நாங்க ஒரு மாதிரி பேட்டிங் ஆடி 330 320 தான் கொடுப்போம். பட் இட் வாஸ் such a hard earned victory. I'll tell you why. ஏன்னா எவ்ரி விக்கெட்டுக்கு ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் இருந்துனே இருந்தது. சடன்லி லுக் லைக் அவங்க 7 டவுன்ல கேம் ஓவர் நினைக்கும் போது வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் டெய்ல. அண்ட் அது ஒரு பயங்கர சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபேக்டர். அண்ட் எப்போதுமே நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன், டூரிங் அப்ராட் டூர்ஸ் எல்லாம் எல்லா டூர்ஸ்லயுமே அந்த லோக்கல் டெய்ல் ஆல்வேஸ் பேட்ஸ் பெட்டர். இந்தியால நம்ம டெய்ல் ஆடுற மாதிரி. ஏன்னா அவங்களோட கண்டிஷன்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியும். So அவங்க டெய்ல் வந்து puts up more of a fight than நம்ம போடுறது. அது எல்லா I remember that from the 90s also India will get 5-6 wickets, but ஆனா the last 4 wickets எடுக்கிறது it was difficult. Even in the 2014 Gaba test India were doing very well. Vijay will score a century. அங்க கூட டெய்ல் வந்து 400 அடிச்சிரும். It looked like we'll win the test. The tail will wag and they will. நிறைய பேர் வந்து லூஸ் அந்த டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க. டெய்ல போல் அவுட் பண்ண முடியல, டெய்ல போல் அவுட் பண்ண. there is no more tail. இப்ப யாருமே டெய்ல் கிடையாது. முன்னாடி எல்லாம் டெய்ல்னா 5 wickets எடுத்தாங்கன்னா வந்து ஃபாட்ச் கிளப்பிட்டு போயினே இருப்பாங்க அடுத்த 5 பேட்ஸ்மேன். இப்ப bowlers எங்களுக்கு தெரியுது இல்ல, to get a wicket how difficult is it, so they put a price on their wicket. I think Shastri also at the end of that match, I don't think we can tell it in the show, but அவர் வந்து சொல்லுவார் how difficult it was to get that. It was one of those hard fought wins. In fact, நல்லா ஞாபகம் இருக்கு, அந்த ஹேசல்வுட் இப்படி நிக் பண்ண உடனே அப்படின்னு நினைப்பேன், பார்த்தா பால் கொஞ்சம் லோவா போகும். ராகுல் will catch ல. ஆமா, ராகுல் the moment is really frozen in my head. One of the famous Indian wins என்ன பொறுத்த வரைக்கும். I think that was very important in the context of the series, and Illati 2-0 going into third test has been hard, but that was superb win, I think. The 2-0 going into the third test. Oh, you mean we lost the second test? If you had lost that win was so important in Ghana. Very good test match actually. In fact, let's make a little bit of a thing of the conditions. Mannin Maindhan conditions are king. Adelaide, then we play Melbourne, அப்புறம் Sydney, அப்புறம் Gaba ஆடுறோம். So எல்லா இடத்துலயும் கான்ட்ராஸ்டிங்கா இருக்குமா? எப்படி போயிருக்கு ட்ரெண்ட்ஸ்? So like you said, Adelaide is the entire Australian conditions is there is an advantage for toss. If you win the toss, like you said, batting first has been the trend. Most teams winning the toss, especially visiting teams, need to bat first. That's what is the trend. It's been there. Otherwise, it's very hard to come back and win the match. We saw that with New Zealand and Pakistan last time. They lost 5-0. Australia won all the 5 test matches. So it's very hard to come back, because what happens is it's not easy to bowl out like England, New Zealand. Sometimes innings length ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கும். But Australia, it's not that easy because there's not much swing. There's a lot of seam and only a lot of horizontal bat shots. Grounds are very big. It's not
very easy for the team to just be bowled out for 120, 130 லாம் பார்க்கவே முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். And I remember in Melbourne how India batted. It was one of the most difficult pitches to bowl and score off. So India had to struggle to score 450, but it took them to almost second day towards the end to score 450. I remember Adelaide in 99, 400 or 2003, 400 in one day. Australia will be 400 for no loss in 400 for 5 or something at the end of day one. The test which India won in 2003. So things have changed. So in Australia, there's a lot of time. There's a lot of time to get 20 wickets than what people think there is. Most of the matches go up to the 5th day end, and then people somehow there are result-oriented pitches at the end of the day. That's what I would say. Romba draw la irukadu unless there's a weather intervention. Very few draws happen in Australian conditions. நானே எத்தனை டிரா ஆயிருன்னு யோசிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் சீரீஸ்ல டிராவே இல்ல, ஆஸ்திரேலியா ஸ்மாஷ்டர்ஸ். செகண்ட் டைம் வந்தபோது மெல்பர்ன்ல மெல்பர்ன் அண்ட் சிட்னி டிரா இருந்தது. சிட்னில Dhoni last test. Correct. Sydneyல there was a draw, and then last series la வந்து again it should have been 3-1 India, but rain வந்ததனால last series la Sydneyல draw, but I think other tests got a result. Usually Sydney was full lot of washout. நிறைய rain வந்தது சிட்னில. இல்லாட்டி India would have won easily. Correct. So and even take the other Ashes attending na kuda 4-1, 5-0, 5-0. That's how it's generally been. So it's very hard to play boring draws in Australia. So like you rightly said, Melbourne is a drop in pitch, and it's come to a lot of criticism of late. Nariyavati, they almost went to a situation where they had to move the match out of Melbourne because the pitches were not good. I remember Alistair Cook will score a double 100 in the Ashes. It was a very dull draw in 2017. So that was the match where the pitches got a lot of scrutiny. Then India, Australia also, I've heard that in the 2018, the pitch was not up to the mark. So they made it up. Last time there was a lot of pressure, but they gave a very good pitch against New Zealand. So I think we are back to Melbourne this time. We have to see how the pitch there. Sydney, as always, Sydney and Brisbane. Brisbane is going to be excellent for bowlers. It's always நல்ல bounce வரும். I think spinners also do very well. I think you did play in 2014, right? I got 2 wickets. Second innings bowling போடல because 120 was chasing. In fact 120 chaseல வந்து they were 80 for 6 though. Correct. அங்கே வந்து யாரோ பேட் அவுட் அடிச்சிருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் கூட ஜான்சன் வந்து 90 ஆட் அடிச்சிருவான். So I mean நிறைய நியர் மிஸ்ஸஸ் இருந்திருக்கு ஆஸ்திரேலியால. குட் நீங்க சொன்ன மாதிரி, நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி, the knowledge of for the local, அந்த டெய்லுக்கு the local knowledge of those pitches form a very crucial part. I think that's where Bumrah also plays a big role. I think he might be like how Stark does it for Australia. He's a tail-ender specialist also. He tries to remove a lot of bowlers' wickets. They bring in Stark immediately when the tail-end comes to bat. So I expect the same from Bumrah also for India. He can do that job very well. So like you said, it's going to be pretty exciting. Sydney, Tavara, I think the other 3, there is some pattern. யாராவது ஆடுவாங்களா? ஷான் அபாட், வில் புகாஸ்கி, கேமரூன் கிரீன். ஏன்னா நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக கேக்குறேன். ப்ரிப்பரேஷன் ஹோம். Will Pucovski I think has a better chance. Burns க்கு ரெண்டு மேட்ச் maybe they might start off with Burns, but pink ball வெச்சு சொல்லவே முடியாது. அதான் that's the challenge. First test pink ball நால usually it's pretty low scoring and very சொல்லவே இல்லையே. ஷான் அபாட் இப்பதான் ரீசெண்டா அவரோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் 100 அடிச்சிருக்காரு. அவரை பத்தி சொல்லவே இல்லை நீங்க. ஆமா, ஸ்டார்க் also was about to score his first class century. அவன் டிக்ளேர் பண்ணிடுவான் Phil Neville 86ல. There's a video going around of Stark throwing his bat and all. He was pretty pissed off. In fact, New South Wales will be bowled out for 64. Peter Neville. Peter Neville. Like New South Wales will be bowled out for 64, but they'll win the match. That's pretty amazing. But coming back to Sean Abbott, on quarantine, I just read an article recently that he's been preparing a lot during the quarantine, and he didn't have an IPL contract, so he was able to prepare a lot. And in fact, he's done well with the bat. That is something I haven't really seen of Sean Abbott over a period of time. He might also be another all-rounder in the reckoning. They have Michael Nesser also, who's the other person who is another potential candidate. But their big 4 quicks are pretty much sorted. And James Pattinson is also coming back. And last time he didn't play. So he had a great series in 2011. Last time Sydney Test Ashton Agar add பண்ணிருந்தாங்க யூசுவலா. இப்போ மிச்சல் ஸ்வெப்சன் வந்திருக்காரு.
அந்த But two லெக்கி. spinners, I was looking at stats, Ashwin. Two spinners, Australia rarely played in Australia. They keep bringing this, they keep scaring people. They'll play two spinners in Sydney, but they never play. They also scare that they'll play 4 quicks. Adhu they don't play. So it spoils that balance. Batting becomes a bit thin if they do that. So I don't think both teams will ever play 4 quicks, but 3 quicks with that all-rounder spot. Maybe Sean Abbott can come, but we have to wait and watch. But I think Will Pucovski has the bigger, most highest chance of playing among the players you have mentioned. பாத்துறேன் வில் புகாஸ்கியோட எல்லா வீடியோவையும் பாத்துறேன். எனிவே கௌரவ், அதான் வந்து இது மோஸ்ட் ஸ்டிமுலேட்டிங்கா இருந்திருக்கு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒரு கிரிக்கெட் சாட்னா ஒரு ஆஸ்திரேலியால வந்து என்ன பண்ணணும்னு ப்ராப்பரா டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ஆடியன்ஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிருப்பாங்க நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் மீ ஆன் திஸ் எபிசோட் ஆஃப் கங்காரு பூமி. ஆஸ்திரேலியா என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஸ்மார்ட் ஸ்டாட்ஸ் ஏதாவது போட்டு உடனே உங்களை கேட்டு உங்களை குதிரை எடுக்கிறேன். தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் கௌரவ். And all the best on your tour. Thank you, Gaurav. Thank you.